জয়ের পথে শব্দ আসছে না সঙ্গে সুজয় There is no such thing as a hopeless situation. There is no such thing as a hopeless situation. Every single circumstance of your life can change from a change in your thoughts. So change your thoughts and make the situations great. নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের 425তম 425th এপিসোড 425তম সপ্তাহ এবং আজকের সপ্তাহে আমার একজন বিশেষ অতিথি, বিশেষ বন্ধু, আপনাদের সকলের পরিচিত। হি হ্যাড বিন উইথ দ্য মিডিয়া ফর এ ভেরি লং টাইম, decades together, none other than Mr. Jimmy Tangree, head of 91.9 Friends FM. Namaskar. Namaskar. Thank you so much. Well, Jimmy, thanks for coming to my show. It's my pleasure. 425 episodes is an amazing feat, and that too the same show carrying on for so long. For 8 years, more than 8 years. Congratulations. It's just amazing. ধন্যবাদ দেব আপনাদের সকলকে, দর্শকদের, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় দেখে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছেন এক মুখে মুখে চলা নাম। সঙ্গে রাখুন, দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কারণে the 7 rules of success. The first rule, set a goal and do all in your power to achieve it. একটা গোল ঠিক করতে হবে, তারপর সেই গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে, এক্সিকিউট করতে হবে। শুধু গোল সেট করলেই কিন্তু হবে না, you have to implement that goal. The second rule of success, determine your signature strength. নিজেকে উপলব্ধি করতে হবে যে আমার স্ট্রেংথটা কি, and you have to work on that passionately, work hard to achieve it. The third rule of success, take advantage of somebody who brings out the best of your qualities. মনে হবে যে এই লোকটা আমাকে খুব খেঁচাচ্ছে, খুব করছে, কিন্তু সেই হয়তো is bringing out the best. বলছে হ্যামার না করলে you do not come out. খালি যদি না হ্যামারিং অন দ্য সেম টিউন মেক্স আ ডাইন। সুতরাং সে যে লোকটা সেটা করছে তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস, মেক দ্য মোস্ট অফ হোয়াট ইউ হ্যাভ গট। যা নিজের আছে, নিজের ভেতরে আছে, ব্রিং দ্যাট আউট অ্যান্ড ইউ রিচ দ্য টপ। The fifth rule of success, concentrate on the cycle of possibility. সম্ভাবনাময় পৃথিবী, সম্ভাবনাময় জীবন, সম্ভাবনাময়. We have to keep on thinking there is innumerable possibilities and hope for the best possibility and work on it. The sixth rule of success, begin tracking your efforts to improve. নিজেকে hour to hour, day to day, month, week to week, month to month, year to year, যে আমি কতটা ইমপ্রুভ করলাম। একটা ডেল্টা এক্সচেঞ্জ মাস্ট বি দেয়ার অন ইচ এভরি ডে when you go to sleep, find that আজকের দিনে আমার এডিশন টু লাইফ কি, and life will be better. The last and the seventh rule of success, সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কারণের সপ্তম আজকে শেষ রুল, is very interesting. It says, if you fail, you must rebound. বলছে সাকসেস ডিফাইন করতে গেলে বলি সাকসেস ইজ নট হাউ হাই ইউ গো, সাকসেস হাউ মেনি টাইম ইউ গেট ব্যাক ওয়েন ইউ ফেল। সো দ্য সেভেন্থ রুল অফ সাকসেস, ইফ ইউ ফেল ইউ মাস্ট রিবাউন্ড। চলে যাবে প্রশ্ন উত্তরে, তার আগে অতিথি সম্পর্কে 2-4 কথা। তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের documentation. আমার আজকের অতিথি জিমি ট্যাংরি। জিমি ট্যাংরি hails from a business family and has done his education from St. Xavier's College, Kolkata. His love for music got him into DJing since February 1983 and radio since February 1994. With over 41 years of DJing and over 30 years of radio, he's truly established himself in the domain. He joined Times FM, Times of India Group, in 1994 as a deputy manager programming and production. He not only supervised the production and programming team in Kolkata, but was also responsible for conceptualizing programs and monitoring all technical aspects. In June 2000, he joined Saregama Broadcast Software as National Head, Programming, Broadcast Software Division. This multifaceted spirit joined Radio Today, Kolkata, now Digital Radio Kolkata Broadcasting Limited, in May 2002 as the station head, Red FM 93.5 Kolkata. Currently, he is head 91.9 Friends FM since April 2014 and is looking after the entire operations, business and programming of the station. He has taken radio to the next level with high innovation digitization.
He is known as the radio man who not only engages but also touches lives on radio. He is an influencer and a motivational and TEDx speaker. He has won many awards including Radio Mentor of the Year 2021, Radio Icon of the Year 2023, Visionary Leader of the Year Award 2024, Bongo Purush Samman 2024 for Eminent Eminent RJ to name a few. জিমি আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে যাব এবং একটু অন্য রকমের প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে যে আর ইউ বর্ন আর তুমি তো বাঙালি না বাট আর ইউ বর্ন এন্ড ব্রট আপ ইন কলকাতা আই হ্যাভ বিন বর্ন এন্ড ব্রট আপ আমি কলকাতায় জন্ম হয়েছে আমার আচ্ছা এন্ড আই এম আ কলকাতান I'm a typical Bengali who can't speak Bengali very well but my heart my soul my blood everything is Kolkata all the way একটু যদি ছোটবেলার কথা বলো ছোটবেলায় আমি অ্যাকচুয়ালি থাকতে কোথায় আমি বেন্টিক স্ট্রিট I was born in central Kolkata and আমি ওখানেই থাকতো I was born there and started my education from schooling St. Xavier's into my college also in St. Xavier's আমি যখন ছোট ছিলাম অনেক দুষ্টু ছেলে ছিল I used to experiment with any and everything I used to love music was my passion and I still remember when I was in class 5 6 7 সেই টাইমে I used to love radio I used to listen to Radio Australia BBC Radio Kuwait প্রচুর আমি রেডিও শুনতো গান শুনতো basically and after I finished আমার schooling in class 10 I still remember আমার father Calcutta Swimming Club এর মেম্বার ছিল my late father তো ওখানে every Saturday night একটা jam session হতো মানে tables chairs used to be cleared up একটা DJ গান বাজাতো তো I used to love music so I used to go there Saturday আমি class 10 শেষ করে বাবা আমাকে একটা মোটরসাইকেল দিল তো every Saturday I used to go there sit and listen to music এক রাত্রিবেলা I remember when the music was going on suddenly it stopped because the DJ had a little bit too much and ঘুমিয়ে গেল and because he went to sleep the music stopped and I remember a lady came up to me from the committee saying Jimmy why don't you start DJing from next Saturday তো স্যার আমি তো কিছু জানি না she said no you like music I said yes you start DJing so there I go to Calcutta Swimming Club next Saturday by coincidence my mistake you can literally say with my world of music being 6 audio cassettes মানে ছোটা audio cassette ছিল Calcutta Swimming Club একটা cosmic amplifier ছিল Sonodyne deck cosmic deck and cosmic speakers no mixer nothing no mic that's how I started my DJing career you know because I always believe in there was no one to teach us no one to guide us আমরা নিজেই লার্ন করলো নিজেই মিস্টেকস করলো হ্যাঁ এবার জিজ্ঞেস করি এই যে তুমি বাট ইউ ওয়েন্ট টু আ গুড স্কুল St. Xavier's one of the best schools and St. Xavier's College definitely এবার in RF National Institute ranking framework it's either 5th or the 6th position in the whole of the country so and my wife is a professor over there she's a student from St. Xavier's and what a small world and I am very proud of St. Xavier's and আমার বলছি এত ভালো স্কুলিং এত ভালো কলেজ আজকে তো তোমাকে রেডিওর মাধ্যমেই তোমার নাম absolutely but do you think যে এই যে পজিশনটা পৌঁছেছো তার জন্য তোমার বেসিক এডুকেশন স্কুল কলেজ আমি how much was it necessary আমি একটাই কথা বলছি I owe it to two areas one is my parents and one is the institution which I study কেন আমরা আজকে যেরকম আছে we would not have been possible it would not have been possible without the guidance the support the teachers and the push in school and college as well as the encouragement of my parents so একটা তো বাড়ি আছে একটা তো a second home which is our institution দুজন মিলিয়ে আমাকে আজকে বানিয়েছে যে আমি আছি আজকে and that's আমি কেন জিজ্ঞেস করলাম যে আমরা তো তুমি জানো একটা এডুকেশন ইনস্টিটিউট অনেক বছর ধরে রয়েছে the issue is that যে সবার এক ছেলে এক মেয়ে এবং সবাই ভাবে যে প্যাশন শোনে যে প্যাশন পারসিউ করলে সেটা খুব ভালো হবে তো I keep on telling them যে do your basic education graduation তো অন্তত so that you মানে if you are not that successful in your passion then at least you have two ends meet where you can absolutely একটাই কথা see I started DJing when I just finished class 10 if I wanted I could have said না আমি এটাই করব I used to go to my we have a business so I used to go there during the day I used to study also my BCom I was a BCom graduate so পড়াশোনা তো is very essential you must always study always educate yourself and live your passion no problem হতে পারে তোমার passion will become your career as you move forward but it's very important
not to leave your education just because your passion is doing very well. Right. Passion is very important. It keeps you happy and going. Right. And also education is very, very important because you learn so much. And as rightly said, you can fall back on education anytime. যদি হাতে তোমার একটু নলেজ থাকে, হাতে তোমার ডিগ্রি থাকে, হাতে তোমার একটু through your profession or through your passion, একটু experience থাকে, along with your degree, you can really rise heights basically. এই যে তুমি করতে, এই যে তুমি যেতে যেতে শুরু করলে, so how was the journey? মানে তোমার একটা তো তোমাকে বললো ক্লাস 10, তখনও তো তুমি আর ঠিক করনি যে এটাই তোমার প্রফেশন? No, absolutely not. তারপরে তুমি কলেজ করলে, সেন্ট জেভিয়ার্সে বিকম করা মানে তো ভোর 6টার সময় উঠে যাও। Absolutely. আমি কলেজ, but that gives you advantage also, you get the rest of the day. Absolutely. আমি যখন আমার 10 থেকে করলে 11 12 was junior college. আমাদের 11 12 ছিল বিকম। তো আমি সকালে 6টার সময় যেত, and after 9:40 10 o'clock I used to go home and go to dad's office. ওখানে family business ছিল, so I used to help out basically. পুরো দিন থাকতো, then পড়াশোনা আমি করতো. Certain time we used to have exams every Saturday. That time. So Friday পড়াশোনা হতো, Saturday exams হতো, office যেত, and then Saturday nights I used to go to Calcutta Swimming Club to DJ. আচ্ছা, passion built up. You know, ও টাইমে আমাদের কেউ কিছু শেখালো না, no one guided us, nothing. We were learning ourselves. And also, you know, working in office helped me to understand. মানে বাবার অফিসে আমাদের family business ছিল. We have a small little property over there, looking after properly as well as family business. And slowly, যখন আমি DJing start করলো, it was, you know, those days DJing was like, কি হচ্ছে, গান বাজনা, dancing, মানে it was not accepted. But my parents encouraged me. My mother said, you love something, go ahead and do it. My father said, yes, if you are passionate about, do it. So every Saturday I used to go. Then you won't believe me, I never knew how to speak. আমার কথা বলা একদম আইডিয়া ছিল না, কেউ বিশ্বাস করবে না। মানে ওখানে কিছু মিক্সার ছিল না, মাইক ছিল না, কিছু ছিল না। But suddenly the disco Saturday night started doing very well. When I started, there used to be 2 to 4 couples. And after about 6 months to 1 year, I still remember September, I mean, that year, 1983, India won the World Cup. Right. You know, 25th June. Yes, 25th June. And that time, by September, October, slowly, crowd started building up. And what 4 to 5 couples were there, now we had about 50 to 60 to 100 couples been coming in. So the club decided to bring a new system. মানে একটা বিরাট একটা পাইনিয়ার সিস্টেম আসলো, ওখানে একটা মিক্সার ছিল, মাইক ছিল। তো আমি ভাবছিল কি মাইক এসে গেছে, আমি তো রেডিও অনেক শুনি, ওখানে তো সব বাইরে থেকে গোড়া চামড়ারা অনেক ভালো কথা বলে, অনেক কিছু বলে, so if they can do it, why can't I do it? Oh, excellent. তো আমি I still remember একটা বিরাট নাইট ছিল, there was the May Queen ball at the Calcutta Swimming Club, and I said, না আজকে তো আমাকে কথা বলতেই হবে। প্রচুর crowd, there were about 700 people in the hall, you know. And then first time I picked up the mic, I set the music, গানটা আমি স্টার্ট করলো, এত নার্ভাস I was, আমি রং সং অ্যানাউন্স করলো, আমি রং সং প্লে করলো, মাইকটা আমার হাত থেকে পড়ে গেল। So that's how I started my talking, to be very honest. But they say no, experience helps you to grow. Right. And I strongly believe one thing is, the more tough your rise is, the more you learn, you know, the better you become. Exactly. And I'm thankful for that ki amra scratch থেকে learn করলো, আমরা নিজের effort থেকে learn করলো, mistakes করছিল না, এটা করা উচিত নাই, there was no one there to guide us. So today, even if today someone says, Jimmy, take audio cassettes and DJ, I'll be able to DJ. এখন age and everything is computerized and high tech. But you know the entire journey. Your journey has yes, my journey has আমরা started. প্রথমার্ধে একদম শেষে চলে এসেছি। So আমার it's a question I do to every guest, এবং I believe in that. I say the moments make a life. মুহূর্তই জীবন তৈরি করে। You have come a long way. আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে তুমি সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, প্রফেশনালি পার্সোনালি ভালো থাকো। But at the same time, any moment till date which you'd like to cherish for the rest of your life? See, যখন আমি রেডিও স্টার্ট করলো, again it was something new to me. I'd never done radio before. আমি একটা শো করি from September 26th 1996, 94 রেডিও স্টার্ট করলো, এটা শো। ওখানে প্রচুর লোকের সঙ্গে ইন্টারাকশন, এনগেজমেন্ট হলো। একটা ইনসিডেন্ট আছে, which there are lots of incidents, I'll never forget, but one incident, and I always tell people,
you know. একটা আমাকে রাত্রিবেলায় 1:30টার সময় একবার কল এসেছিল, একটা ছেলে, মানে all calls were live. So একটা ছেলে ফোন করে ফার্স্ট লাইন আমাকে বলছে I don't want to live anymore. আমি ভাবলো বাপরে 1:30টার সময় রাত্রিবেলায় suddenly someone is sounding down and depressed, আমাকে বলছে I don't want to live anymore. I said কি হলো? He said না কি বলবে, my father is a top businessman, no time. আমি কখনো দেখি না half the time, mother into kitty parties, আমার লাইফ তো আমি ওদের সঙ্গে কখনো ইন্টারঅ্যাক্ট করি না, and thirdly is my sister, she is in her own trip. তো I said তোমার ফ্রেন্ডস, কলেজ ফ্রেন্ডস, he said না বাড়িতে যখন বন্ধ নেই কলেজ তো দূর কি বাত है. তো then I was worried because I spoke to him. 3-4 মিনিট পরে আমি দেখছি হাওয়ার আওয়াজ আসছে, যখন ফোনে ওটা মোবাইল ফোনে জাস্ট কাম ইন, হাওয়া আসছিল. তো আমি বলি তুমি কোথায়? আমাকে যেরকম বললো কোথায় ছিল, আই নিডলি মাই হার্ট স্টপ. সে আমি লেজে 4 তলা উপর দাঁড়িয়ে আছি. ও মাই গডনেস. সো আই সেড আমি যদি বাই চান্স একটাই বাই মিস্টেক কিছু বলে দাও, ইট ইজ ডেঞ্জারাস. আই স্পোক টু হিম ফর 16 মিনিটস অন রেডিও লাইভ লেট নাইট, কনভিন্সড হিম টু গেট ডাউন. He went back to his room. Today, he is, how to put it, no names mentioned, but he is one of the biggest legal people in the city of Calcutta. Oh, excellent. And when we meet, he always says, you know, jodi ami ota conversation korto na, or if it wasn't for radio, today I would not have been here. And today he's so successful. That made me realize that day. You know, we are in always such a hurry. You know, log kotha bolche na 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 thik ache chalo chalo. We are all it needed 16 minutes of me listening to him. 50% of the problem was solved there. And today we are best of friends. So life e amader kajer moddhe amra onek shikhi. We learn so much. We see so much people. And today also, after so many years, I'm still learning. It never stops. So amar ektai kotha ache, live your passion, do what you love, love what you do, and be a good human being. You know, otai most important. কি অসাধারণ একটা মুহূর্তের কথা বললো না, যে একটা লোককে বলি না শব্দই ব্রহ্ম, সেই শব্দ দিয়ে তার মানসিকতা চেঞ্জ করে দিল. আজকের যে ছোট গল্প যা বলবো বিরতিতে যাওয়ার খানিকটা সেই রকম. একটা ছেলে, ইয়াং ছেলে, ইয়াং একটা যুবক বসে আছে একটা নদীর ধারে. তার কিচ্ছু ভাল লাগছে না, কিচ্ছু ভালো লাগে না, ভেরি স্ট্রেসড, এবং যা বলছে না সেরকম একটা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, ডুবে যাবে বলে ঝাঁপ দিয়েছে. পাশ দিয়ে একজন গুরুজি যাচ্ছিল একটা কুমন্ডল নিয়ে. সে দেখছে যে ছেলেটা সাঁতার কাটতে জানে কিন্তু কাটতে চাইছে না, মাঝে মাঝে কাটছে, মানে ডুবে যেতে চাইছে. সো কুমন্ডল ফুমন্ডল ফেলে ঝাঁপ দিয়েছে নদীতে. বলে ছেলেটা মুঠি ধরে তাকে নিয়ে এসছে, তুলে নিয়ে এসছে. এসে বলছে তুমি কেন এরকম আত্মহত্যা কেন করতে যাচ্ছিলে? বলছে আমার জীবনে প্রচুর কষ্ট দুঃখ, আমার ঋণের বোঝা আমাকে একদম মেরে ফেলেছে, আমি আর বাঁচতে চাই না, তুমি কেন আমাকে বাঁচালে? ওয়াই ডিড ইউ? বলছে আমি বাঁচিয়েছি, ভালো করেছি, আর তোমার ঋণ আমি তোমাকে চুকিয়ে দেবো, চলো তুমি আমার সাথে. তা ভাবেছে যে ছেলেটি যুবকটা ভাবছে যে ওনার হয়তো অনেক ধন সম্পদ আছে, হয়তো মন্দির আছে, কোনো ট্রাস্টের টাকা দেবে. কিন্তু উনি নিয়ে গেছেন একটা ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে বসিয়েছে. ছেলেটা তখন ধবদুরস্ত হয়ে বসছে. গুরুজি গিয়ে ওই ব্যবসায়ী মুখে কিছু, কানে একটা কিছু বলেছে. ব্যবসায়ী বলছে ঠিক আছে আমি 2 লাখ টাকা দেবো. তারপর আবার গেছে ব্যবসায়ীর কানে আবার কিছু বলছে ঠিক আছে আমি 4 লাখ টাকা দেবো. তবে আবার কানে গুজগুজ করে বলছে ঠিক আছে আমি 10 লাখ টাকা দেবো. তখন ছেলেটার খুব কৌতূহল হচ্ছে. সে বলছে গুরুজি আপনি কি বলছেন? ও 2 লাখ, 4 লাখ, কত টাকা দেবে? 10 লাখ টাকা দেবে. বলছে কিছু বলিনি, আমি প্রথমে বলেছি তোমার একটা চোখ দেবো, তখন বলেছে 2 লাখ দেবো, বলে 2টো চোখ দেবো, তখন বলেছে 4 লাখ দেবো, বলছে তার চোখ দুটোর সাথে কিডনিও দিয়ে দেবো, তখন বলছে 10 লাখ টাকা দেবো. বলছে আর পাগল, আমি এসব চোখ কিডনি দিয়ে আমি করবো কি? হ্যাঁ, বলছে না আরো যদি দিয়ে তোমার যা যা আছে মোটামুটি আমি দিলে 50 লাখ টাকা তোমার তো ধার শোধ হয়ে যাবে, তুমি ব্যবসা করতে পারো ভালো করে. The story ends here. The issue is যেগুলো আমরা পাই অর্থে ছাড়া তার মূল্য আমরা দিই না. যেরকম বাতাস থেকে আমরা অক্সিজেন পাই, উই ডোন্ট হ্যাভ টু পে. আমরা নদী থেকে জল পাই, উই ডোন্ট হ্যাভ টু পে. অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচবো না, জল না খেলে আমরা বাঁচবো না. সেরকম এই যে শরীর, যে মন্দির, সেই শরীরটাকে যদি আমরা রেসপেক্ট না দিই,
and this is priceless, কোটি কোটি টাকা দিয়ে এই শরীরে এরা করতে পারে না। ভগবান একটা সুস্থ জীবন দিয়ে একটা প্রাণ দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেটাই যথেষ্ট। তারপর সে সুস্থ প্রাণ হয়। উই শুড চেরিশ দ্যাট, উই শুড থ্যাংক এভরি ডে যে প্রত্যেক দিন ঘুমের পর আমরা উঠতে পারছি। সো লেট আস ডু সামথিং গুড, লেট আস কন্ট্রিবিউট টু দ্য সোসাইটি, লেট আস কন্ট্রিবিউট টু আওয়ার ফ্যামিলি, নিয়ারেস্ট অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান্স, অ্যান্ড দ্য সোসাইটি অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাট লার্জ, যাতে ঈশ্বরের দেহার এই প্রাণের সদ্ব্যবহার আমরা করতে পারি। ছোট ফিরে আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়। আজকে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় 425তম 425th এপিসোড, এবং আজকের এপিসোডে আমার অতিথি খুব চেনা নাম, খুব পরিচিত নাম, খুব তার চেয়েও বেশি পরিচিত গলা, জিমি ট্যাংরি, 91.9 রেড এফএম এর জিমি ট্যাংরি। জিমি, একটুখানি তোমাকে তো 91.9 Friends FM, রেডিও 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম, জিমি ট্যাংরি। জিমি, তোমাকে তো সবাই রেডিওর হিসেবে, রেডিও থ্রুতেই চেনে। এখন তো নানান জায়গায় তুমি নানান পুরস্কার পাও, নানান ইভেন্টসে যাও, চেনে। একটু যদি পার্সোনাল লাইফ শেয়ার করো। আমি সবসময় বলি যে আই বিলিভ যে পার্সোনাল লাইফ ভালো থাকলে তাহলে প্রফেশনাল লাইফও হেল্প হয়, এবং পার্সোনাল লাইফ শেয়ার করলে ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ মাই অডিয়েন্স। দেখো, মানে আমি পার্সোনাল লাইফ বলতে তোমার বাবা মা, স্ত্রী, সন্তান। দেখো, আমার father passed away in 2020 due to COVID. বাড়িতে মা আছে। My son, who's বাবা কি করতেন? Baba business. It was we used to look out of business, but unfortunately due to COVID, he passed away in 2020, just about 4 years ago. Ma is a retired school teacher. Achha. She's before marriage also she was a school teacher. After marriage also she was a school teacher. Wife's from Mumbai, Achha. and she is also a school teacher. Achha. She likes being with children and educating. My son, of course, is doing his computer science in St. Xavier's. Okay. He's in the final year. Okay. And that's where he enjoys his passion about programming and AI and robotics and various kind of computer related stuff, basically. See, in the kind of work I am, আমাদের কাজ আছে, right from DJing into radio, it's hectic. Right. প্রচুর hectic থাকে, and especially 91.9 Friends FM is a 24/7 live station. Right, live station. So we are always active. And kokono, as a typical thing goes, weekends are for family. And during the weekdays, it's work. Right. But of course, we try to balance life. I have this strong thought process. If you're healthy, you will be happy. If you're happy, you will be successful. Right. And if you're successful, you'll be more energetic. So the basic energy in life is be healthy and be happy. Right. Jodi ota thake, and if you have a good balance, family life, spend time, of course, kokono time nei, but spend as much as time with family, and that is confined to weekends. I basically don't go out too much. I try to spend whatever free time I have with family to the much of my ability, basically. But I think it's important sitting down, talking, spending time with family. Otai, that will actually bring about a lot of wealth, health, and not in terms of taka, but wealth in terms of your health, which is very, very important. Jodi healthy thakbe na, kichu hobe na life e. কাজ করতে পারবে না, you'll always feel down, you'll feel depressed, you'll feel rejected. So I think family is priority. Family is one of the most important things. একটাই কথা, যখন তোমরা ডাউন থাকে, তোমরা অসুখ থাকে, you're in big trouble, the only people will come to your help is your family. Right. So you must remember that, so it's important to balance. কাজ করো, প্রচুর কাজ করো, be successful, but remember to balance your life. I still remember this one story. One of the very senior CEOs of a company. He was brilliant. He used to eat well, exercise well, spend time with family, work well, highest paid. Suddenly at a young age he passed away. While he was jogging, he suddenly had a heart attack.
And the reason for that was he used to just sleep 4 hours a day. Right. Though he was doing everything right, he was not catching up on his sleep. Mathaye kaj, ekhane thought process. So I think everything should be taken into account. And one small request is, today the world is, living on the digital device. It's good, but you all should know your limits. Right. You should know when to switch off and when to switch on. Because then life will be more happier, more healthier, more better. And I think it's important for everybody working out there, however tough life is, balance family and work. Trust me, long run you will be very successful. মানে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলে। ইনফ্যাক্ট আমি যে I do motivational talking, আমি বলি যে wholesome happiness also that you should be health wise happy, you should be wealth wise happy. I keep on saying যে যারা বলে মানি টাকার দরকার নেই, either they are fools or billionaires. And then you should be emotionally happy and spiritually happy too at the end of the day, falling down. এরপরে বলছি যে এটা নানান কাজ থাকে, তো যদিও you keep on entertaining people through your radio and stuff like that, but at the same time এই যে দৈনন্দিন কাজের থেকে মুক্তি পেতে লোকে হবি পারসিউ করে। আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করি যে হোয়াট হবি ডু ইউ পারসিউ, মানে তুমি কি সেই বয়স কোন হবি রয়েছে? যে আমার প্রচুর হবি আছে, বাট basic hobby is I love gizmos. I love gadgets. I love to produce music. Right. I used to play the guitar, drums, bongos, etc., etc. So I love to sit down and create music, on the computer in my spare time. I love to watch a couple of OTT serials whenever I get the opportunity. Ekdom bhalo movie whenever I get the chance, and of course spend as much as time with family. Oh, excellent. এবার বলছি যে তুমি যে রেডিওতে কথা বলতে বলতে গান করো, তো তুমি কি একবারে গান ঠিক করে রাখো যে এই গানই আজকে বাজাবে এবং সেটা তোমার কথার মানে কথার মার কাছে সেই গানটা চালিয়ে দাও, নাকি তোমার তখন মনে আসে and you আমাদের let me disclose something. Radio এখন is fully computerized. Right. We have a software called the RCS, Radio Computing Services. ওখানে now radio is very very scientific. মানে something we do call mood mapping. সকালে 7 o'clock যদি রেডিও অন করো and suddenly you hear lungi dance, you'll get arey ki cholche. So it's mood mapping. We build up in a slow beat. Achha. Now RJs don't have a choice to choose their songs. আচ্ছা, the music is formatted and computer controlled, and then after that, based on the mood mapping, based on the time zones, based on everything, and after that the music manager makes a final check. Okay. Ki gaanta sob thik ache based on the mood mapping basically. And yes, on and off, suppose the weather is raining, then we insert rain songs. Suppose who gives the song? You choose the song or the manager? The music manager. Music manager from the air on air. The music manager will do the of the song যখন বাজাচ্ছ তখনই নাকি তার আগেই? No, ওখানে পুরো computerized system এ you can just scroll up and down, what are the songs coming. আচ্ছা, so everything is computerized. Absolutely. So you can absolutely. আজকে তো you have seen a paradigm shift in radio. তো যখন মনে হচ্ছিল রেডিও একদম মানে চলে গেল একদম, তখন এলো। So where do you see 5 years with AI coming in such a huge way? Where do you see the radio in the coming 5 years? Now you said, and where do you see yourself? Yes, you said just now, যখন radio was, people thought radio was dead. Radio আবার উঠে গেল with FM, and you've seen it grow. I'll give you an example. যখন 1994 কলকাতাতে রেডিও স্টার্ট হলো, ওখানে প্রাইভেট এফএম ছিল না, প্রাইভেট এফএম জাস্ট এন্টার্ড জুলাই। সেই টাইমে AIR FM and the FM channels had 3.6 lakh listeners with whatever current surveys were there. 6 মাস হলো, it was one single channel only with private FMs of 2 hours each. Within 6 months, from 3.6 it grew to 26.6 lakhs. এখন radio is reaching out to over 1 crore people in the city and the suburbs. It is growing. Digital started. Digital is not a hamper. Digital is helping to grow radio further, because digital theke knowledge about radio is reaching far and wide. Right. So people tune in. And even with AI coming in, even with anything coming in, nothing is going to stop radio from going, because radio is live and real. It's emotional. It's connect. আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছো, আমি আপনাকে রেসপন্ড করব। AI রেসপন্ড করবেই না। AI ভালো কথা বলবে, একটা স্ক্রিপ্টেড খুব ভালো বলবে, but radio is connecting, emotional,
We are with you when you're happy, we are with you when you're down, we are with you when you're sad, we are with you when you're struggling. So that emotional connect bond, no one can take from radio. Excellent. আমরা প্রায় প্রোগ্রাম একদম শেষের দিকে চলে এসেছি। আমি যখন প্রোগ্রামটা শুরু করেছিলাম 2nd July 2016 with Chandrasekhar Ghosh Mahashay, and at that year itself Chandrasekhar Ghosh Bandhan Microfinance থেকে bought the Bandhan Bank. Absolutely, and what a success story. Yeah, and সেই বছর Tata Birla Ambani কাউ পায়নি, he only one. So it's a huge journey. আজকে 425তম এপিসোড, এবং প্রথম থেকে আমি বলেছি, প্রথম এপিসোড থেকেই বলেছি আমি যে আমি সোনার বাংলা গড়ার একজন সৈনিক হতে চাই। ওয়ান্ট টু বি এ সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা। সোনার তো কিছু হয় না, সোনার ছেলে, সোনার সংসার। তো তোমার কি মনে হয়, তুমি তো বাংলাতেই পড়াশোনা করেছো, বড় হয়েছো, প্রফেশনালি এত সাকসেসফুল হয়েছো, যে বাংলা সোনার বাংলা গড়ার দিকে ঠিক মতো এগোচ্ছে? একটাই কথা, ফার্স্টলি কলকাতা যে আমি জন্ম হয়েছে এখানে, it's one of the finest cities in the world. And কেন finest cities in the world? Because the people are warm and close. The people who make the city happen. You know, whether it be fighting for a cause or whether it be expressing love. একটাই কথা আমি বলতে চাই, why I love this city so much is it's so warm and close. People say city of joy. সত্যি লোকই একে city of joy বানায়। Now, every city has its plus and minuses. There are minus points which we definitely need to work on, prochur. And there are plus points also, which I always say it's the people who make it happen. Ektai kotha. I still remember someone from Bombay had come. And in Bombay, when you ask someone for direction, he'll stand there and he'll tell you this. Kolkata te jokhon ashlo, lokta jekhane jabar kotha chilo, oke niye gelo. And said, sir, apnar, this is the location. This is what the city is. And I strongly feel, doesn't matter, I know you may have a lovely, huge building, you may have lovely roads, but ultimately who makes the city happen is the people. And I'm 100% sure, you know, slow and steady wins the race. We were once the capital of India. We will always be that warm, close city, and we will always progress positively as long as the people want to do it. Right. As long as the people say, na, eta badi to badi, ami badi saf sutra rakhbe, রাস্তায় আমি কাগজ প্লাস্টিক ফেলবে। It's the people who will make the city the gold, সোনার, as we move forward. কেন city is truly gold. And today if I pass away and if Bhagwan asks me, Jimmy, where would you like to be reborn? I would say Kolkata. That is my love for the city. প্রত্যেক সপ্তাহের মতো বলবো, সোনার বাংলা কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করবেন না, সোনার বাংলা করবেন আপনার আমার মতন সোনার বাঙালি। আসুন, হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা গড়ি, হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা গড়ি, হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা গড়ি। জিমি, তুমি যদি আমার শোগুলো দেখে থাকো, প্রত্যেকটা শোতে there are 7 rules of success. এই 7 rules গুলো কিন্তু আমার করা নয়। all the successful people in the world, তাদের নানান স্টেটমেন্টস থেকে, তাদের রুলস অফ সাকসেস, মানে তারা যে সাকসেস সম্বন্ধে বলে সেটা থেকে কালেক্ট করে প্রত্যেক সপ্তাহে, এবং কোনো সপ্তাহে রুলসটা কিন্তু কাট পেস্ট করা না, হয়তো এসেন্সটা এক, মানে এটা এক, কিন্তু মানে শব্দ চয়ন কিন্তু ডিফারেন্ট। Absolutely. Because I keep on believing that শব্দই ব্রহ্ম, word is power, and if you keep on hammering on the same tune, then হবে। আজ 8 বছরে কোটি কোটি লোক হাই নিউজ আপনার তোমার সিটি কেবলে দেখানো হয়, ইটস আ গ্রাউন্ড চ্যানেল, মাঝে জিটিপিএল, নানান গ্রাউন্ড চ্যানেল দেখানো হয়, কিন্তু সিটি কেবলেরই 3 কোটি রিচ আছে। সো আমি বলি যে 10% যদি দেখে তাহলে 30 লক্ষ লোক, যদি 1% 3 লক্ষ, সো এত কোটি লোক দেখছে। If 1% of the people gets inspired from my show, then my job is done, because I do only out of passion. You know, 1%, what if 1 person gets inspired, becomes a viral effect. Absolutely. যেটা বললে, তো আমার তোমার কাছে শেষ প্রশ্ন, এবং টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় তার অতিথি নির্বাচন করে সাফল্যের নিরিখে। সাকসেসফুল পিপল আর কল্ড সো দ্যাট দে ক্যান শেয়ার দ্য জার্নি অফ সাকসেস, নাথিং এলস। ইয়োর অ্যাডভাইস, এবং তুমি জানো যে আমি অনেক শিক্ষার সাথে, আমি ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলাম, আমি এডুকেশনে রয়েছে অনেকদিন, মেবি পড়ে অন্য কিছুতে যাবো, বাট এট দি সেম টাইম আই উড লাইক টু নো ফর, তাই জন্য ইনিশিয়ালি my people who used to listen to me were students, then it spread to from 8 to 80. And my last question to you is your advice, based on the Amar 7 rules, your advice or your rules for success for my viewers. একটাই কথা আমি বলতে চাই, life is never easy, it's how easy you make it. মানে তোমাদের সাপোর্ট
hobe, people will guide you, people will help you, people will push you towards doing good. But নিজেই তৈরি করতে হবে. So it's important. Love what you do and do what you love from the heart, and no one can stop you from being successful. So follow your passion and you'll make it. চলে এসেছি প্রোগ্রামে তো শেষে ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দেব দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা, স্যাটেলাইট অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস, ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র, পোর্ট্রি অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল, ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা, সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট শাহ, কারুকিদা অ্যাডভার্টাইজিং। হোর্ডিং, পোস্টার্স, ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম। ধন্যবাদ দেব দেব সেন, যে প্রথম, মধ্য এবং শেষে যে গানটা শোনেন দেব সেনের কম্পোজ করা, এবং ও আমার 240তম এপিসোডে এসেছিল, এবং রাঘব চট্টোপাধ্যায় যে গানটা করেছেন, দারুণ গানটা করেছেন, 315তম এপিসোডে এসেছিল। ধন্যবাদ দেব সুদীপ কুমার কুণ্ডু এবং সুশোভন কুণ্ডু, প্রত্যেক সপ্তাহে যে ডিজিটাল প্রমোশনিং দেবে বছরের পর বছর সুদীপ এবং সুশোভন করে যান, ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু দেম। ধন্যবাদ ডিরেক্টর্স অ্যান্ড ট্রাস্টিজ অফ শেয়াব্রত স্কুল অফ নার্সিং, যারা কিছুদিন হলো আমাদের সাথে ছিলেন, এবং ধন্যবাদ দেব আপনাদের দর্শক, যে দ্বারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় দেখে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছেন এক মুখে মুখে চলা নাম। আপনারা যখন আসেন, অফিসে আসেন, রাস্তায় দেখা হয়, আমার সাথে কথা বলেন, আমাকে বলেন, ভালো কথা বলেন, ইট রিয়েলি ইন্সপায়ার্স মি, মোটিভেটস আ মোটিভেটর। চলে যাওয়ার আগে বলে যাওয়া, প্রত্যেক দিনের মতন একটা মোটিভেশনাল শায়রি হিন্দিতে বলতে ভালো লাগে, তাই বই প্রত্যেক সপ্তাহে খুঁজে খুঁজে বার করে আনি আপনাদের জন্য। আজকেরটা বলছি, শুনুন। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकने लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकने लिए, लेकिन दोस्त संकल्प एक ही काफी है, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार, ফিরে আসবো পরের শনিবার বিকেল 5:30টায়। জয়ের পথে